So our course code is 18350, mechanical measurements and metrology. So we are going to see the strain measurements. So previous class we discussed something about strain measurements. First one, the learning outcome. The learners will be able to select suitable instrument for measure strain. So at the end of this class, you can choose only instrument to measure the strain. Right. So these are the content we are going to see electrical strain classes. So this is what introduction we saw in previous classes. Strain is nothing but it's the ratio of change in length by original length. So or object, if I consider any one of the object, if I am applying the pressure or force, the cross section of that object may changes due to the deformation. So this change in length by original length is nothing but our strain. So both are in same unit. For example, length, so both are in same unit. If you measure length is in mm, both are in mm. So there is no unit for strain. Right, so strain is nothing but change in length by original length. Right, so types of strain causes. So strain is generally measured with the help of causes. So causes it's a device. It may be the electrical causes. So the causes use பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா strain measure பண்ண போறோம். So causes, we have two more types. One is a mechanical causes, another one is electrical causes. But commonly we use electrical causes alone. Mechanical பார்த்தீங்க அப்படினா usage வந்து somewhat less compared to electrical causes. Mechanical causes, one of the examples of mechanical causes is extensometer. Right, one of the example is extensometer. For electrical, we have two more types called unbonded electrical causes, bonded electrical causes. In bonded electrical causes, we have three more types: wire, foil, semiconductor, and in semiconductor, it may be the P type or N type. So these are the classification of strain causes. Right. So then are mechanical, electrical. So mechanical in the sense mechanical deformation use பண்ணி, if you measure the strain, then it is a mechanical causes. Mechanical deformation, which means object form agra deformation. That mechanical deformation, due to the mechanical deformation, if you measure the strain, then it comes with the mechanical causes. If some electrical quantities, like we know that three electrical characteristics like capacitance, resistance, and inductance. Right. So if you change this electrical characteristics, with the help of this electrical characteristics, if you measure the strain, then it comes with the electrical causes. So mechanical causes அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மெக்கானிக்கலா டிஃபார்ம் ஆச்சு, லென்த் வந்து டிஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதை வச்சு மெஷர் பண்றது. எலக்ட்ரிக்கல் காசஸ் அப்படின்றது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருக்கிற மெக்கானிக்கல் டிஃபார்மேஷன் இல்லை, அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் இண்டக்டன்ஸ் இதோட வேரியேஷனால வேரியேஷன் வச்சு if you measure the strain அப்படின்னா it's electrical causes. Right, so the extensometer we saw Berry type பார்த்திருக்கோம். So I hope you remember we have two limits இருக்கும், fixed length and then variable movable length. So fixed length, movable length, the distance between these two is a gauge length, and we know that we can't measure entire length. So change in length தான், but we can't measure entire length or deformation measure பண்ண முடியாது. So we make some segmentation, so that segmentation which you can measure. Right, so extensometer. But extensometer one of the advantages பார்த்தோம் அப்படின்னா it is easily calculated. We can easily calculate. There is no auxiliary requirements. Auxiliary equipment தேவையில்லை, because அந்த liver movement ஆச்சு அப்படின்னா pivot change ஆகும். Pivot change ஆச்சுன்னா dial indicatorல readings change ஆகும். Based on that you can easily measure. But electrical causes பொறுத்த வரைக்கும் it will give the electrical values. So it is not a human readable. We need some auxiliary device to convert electrical characteristics to human readable format. Right, so right, we will see. So in electrical strain causes, it works on the principle called gauge factor and Wheatstone bridge. The Wheatstone bridge, it may be the quarter, half, and full. So gauge factor, it is defined by the manufacturer. Right, so change in frictional resistance by change in length. So change in frictional resistance by change in length. அப்ப change in strain தெரியும் அப்படின்னா gauge factor அவன் கொடுத்துருவான், change in resistance நம்மளுக்கு தெரியும். So we can easily calculate the what it is strain. Right, so Wheatstone bridge அப்படின்றது again it has a four resistance, R1, R2, R3, I4, both are identical nature. So if you use only any one resistance, if you vary any one resistance, then it's a half
quarter. If you vary or if you manipulate 2 resistance, then it's a half. If you vary 4, or we can say it's a full. In other way, we have a 4 identical resistance. ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு எதில் மெஷர் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணோம். ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு காஜஸை வந்து வி கனெக்டட் இன் மெஷரிங் ஆப்ஜெக்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆஃப் குவார்ட்டர். ஸோ ஹாஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்டையும் வி கனெக்டட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல. ஃபுல் அப்படின்றது 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்டும் 4 காஜஸுமே நம்ம ஆப்ஜெக்டை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ரைட். ஸோ Wheatstone bridgeன்றது we saw that formula. So if at beginning if there is no strain at all, input voltage is equal to output voltage, right? So if any resistance will vary, output voltage will vary. So this output voltage we can calibrate as the strain calibrate பண்ணலாம். அதான் வந்து Wheatstone bridge. Right. So now we are going to see the type of causes in electrical. So electrical we have a 2 more type, unbonded and bonded. And bonded we have a wire coil semiconductor P and N type. Right. The first one is electrical strain causes. So again I said mechanical strain causes uses mechanical deformation. At the same way, electrical strain causes uses electrical characteristics. So in electrical strain causes, a change in strain produces a change in some electrical characteristics. So for example, if I have a material, I'm supplying the electric power, I will get the output, right? So I will get the constant output. If the values may changes, the reason is the electrical characteristics may be changes. Why the electrical characteristics may changes means the strain will occur. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து நான் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஐ வில் கெட் தி கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ், ரைட்? ஸோ இஃப் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் சம் வேரியேஷன் வருது அப்படின்னா வாட்ஸ் த ரீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால. ஸோ இஃப் எதனால எலக்ட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா the reason is the strain occurring. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட். So if the object may get any pressure and all, the object may be strained. So due to the strain of object, the causes also strained. So this causes changes. So the strained causes changes, resistance value changes or other electrical characteristics. So output voltage will vary. So based on that we can easily measure. So the electrical characteristics we know three capacitance, inductance and resistance. So in other way CLR. We can say CLR, so capacitance, resistance and inductance. Again, so for mechanical strain causes, we don't need any auxiliary device, but here we need some magnification of some strain can be attained by employing an auxiliary equipment. So we need some auxiliary equipment. So electrical strain causes பொறுத்த வரைக்கும் auxiliary equipment இருந்தா மட்டும்தான் we can measure, because it will give some voltage or some electrical quantity. We can't interpret. So electrical quantity which convert human readable format we need to convert. So this is required some auxiliary equipment. But mechanical பொறுத்த வரைக்கும் dial indicator is similar to our watch. So it has some indicating hand. So if any deformation or any strain will occur, the readings, the indicator will change. So நம்ம watchல எப்படி time change ஆகுது அது மாதிரி the dial indicator will changes. We can easily measure. We can easily human readable. But electrical characteristics பொறுத்த வரைக்கும் we cannot measure. For example 6 voltage அப்படின்னா so எவ்வளோ deformation தெரியாது. We need some auxiliary device to convert this electrical characteristics to some human readable format. This is one of the disadvantages, right? So one of the difference between electrical as well as mechanical. So the main difference, there are two main difference. One is mechanical strain causes uses mechanical deformation, but electrical strain causes uses electrical characteristics such as CLR, capacitance, resistance and inductance. Right. So the electrical strain cause it depends on the conductor. Again, the conductor should be the electrical conductivity, should have electrical conduction. Right. So it depends on the conductor, physical property of electrical conductance and geometry of the conductor. So electrical strain causes depends on the conductor. Main பார்த்தீங்க அப்படின்னா electrical strain causes depends on the conductor. The electricity connect பண்ற பொறுத்து தான், because resistance change ஆகிறது output voltage நம்ம measure பண்ணோம். So the conductor is based on the physical property of electrical conductors and the geometry of that particular material. Right. Again, electrical strain causes it look like a strip மாதிரி தான் இருக்கும். Right. So the strip குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா stripக்கு மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா it may be some wires or some coils இருக்கும். Right. So strips. So like temperature measurements for strip, temperature strip மாதிரி we have a strip. The construction is it's similar to our strip.
the strip is made by some electrical wires or some coils, right? So this is that wires or that foils are generally made by the stain sensitive material. The pattern also differs. The pattern it leads some character section. So this is the image of electrical strain causes, right? So for example, if you measure the tension strain or compressive strain, so tension or compressive, tensile or compressive, right? If you measure the tensile strain, the strip, the electric or the strips are stretched within the elastic limit, right? So elastic limit varaikkum stretch agum. Elastic limit is nothing but after elastic limit it may get permanent deformation. So elastic limit varaikkum it regains. So elastic appadina rubber band mari. So if I increase rubber band length increase panna appadina elastic limit kulla increase panna appadina thirupi regain its original shape. அதே மாதிரி தான் இங்கே. ஸோ டென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா the strip, the electrical strain causes may stretched within the elastic limit and the regions are narrow and longer. It will increase the resistance. So if resistance will increase அப்படின்னா we can easily understand that tensile strain will occur. So நம்ம resistance increase ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன தெரியும் அப்படின்னா tensile strain வந்து occur ஆகுது அப்படின்னா இருக்கும். So if it is compared to tensile compressive பார்த்தோம் அப்படின்னா it will compress, right? It will compress. Stretch பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will compress without buckle. பட் ஆனால் buckle ஆகிடக்கூடாது, பிரேக் ஆகிடக்கூடாது. So the strip may compress without buckle, and the structure it should be the broad and short, not a narrow and longer. Narrow longer broad and short if the compressive strain will occur, the resistance will decrease, right? So in other way, if resistance changes, it is a higher resistance change, we can say tension. Resistance will come we say it's a compression strain. Right, so this is what electrical strain causes. So this figure shows the how the strain causes resistance vary with the strain. So for example, the first object. So this is the first figure. Assume that it shows the value 0. So electrical resistance value is to be 0. This is the strip or electrical strain cause strips. If the strip என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு strain மெஷர் பண்ண போறோமோ அதுல வந்து we bonded. Okay, we bond பண்ணிரோம். Bond பண்ணிட்டு if the object may get tension strain வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரிப் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி elongate ஆகும். So then I can get some value, ஒரு positive value கிடைக்கும். The same way, if the strip is placed in the object will place பண்ணிட்டேன், but the object compressive இருந்துச்சு அப்படின்னா again the cross section may changes. So it will give some negative value. So resistance value it will give the negative value. So strain causes அப்படின்றது it is like a strip. It is made by the wires or foils or other type. So the wires are எல்லாம் என்ன பண்றோம், அந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து we are going to place or we are going to paste the object. எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ரெயின் மெஷர் பண்ண போறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இந்த இதை நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். So if the object gets tension ஆச்சு அப்படின்னா அதோட கிராஸ் செக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இதோட கிராஸ் செக்ஷன் காஜஸோட. So the causes changes பாத்தீங்க அப்படின்னா resistance will changes. So based on the resistance value we can measure the strain. Right. So strain causes generally it is attached to the object or foil. So எதுல பண்ற போறோமோ அத மெஷர் பண்றோம். As the object is deformed, the foil is deformed, it causing its electrical resistance to change. So நான் மெஷர் பண்ணக்கூடியதுல வந்து I am going to attach the electrical causes, strain causes. If the object is deformed, ஆச்சு அப்படின்னா again the foil that causes will be deformed. So the electrical resistance will changes. So this resistance change is measured using a Wheelstone bridge. So again, it is works on the principle called Wheelstone bridge. So resistance change is related to strain by the quantity known as the Koch factor. So Koch factor is change in resistance by frictional resistance by change in length. So on the friction resistance வந்து Wheelstone bridge மூலமா calculate பண்றோம். So we can calculate the causes strain. Right. So the advantages are it has a high sensitivity and the ability to respond to dynamic strains. Right, so for tension itself, it elongates or it stretches up to elastic limit. So it will used for dynamic strains. So dynamic strains பண்ணலாம். Again, one of the advantages or one of the difference between mechanical strain causes. Mechanical strain cause பாத்தீங்க அப்படின்னா it is only applicable for static strain. Object வந்து static ஆ இருந்தா மட்டும்தான் I can measure the strain with the help of mechanical causes. But my strain is to be dynamic. Dynamic இருந்துச்சு அப்படின்னா I go with electrical strain causes. So
So it is simple in construction. It can be calibrated in terms of quantities such as force, displacement, pressure, and acceleration. And the linear measurement is also accomplished. It has a good output for indicating and recording purpose. So it will give you the good output. It is inexpensive and reliable. Right. So these are the advantages of electrical strain gauges. Right. So knowledge இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெயின் காஜஸ் அப்படின்றது நம்ம ஸ்ட்ரெயினை மெஷர் பண்ண போகிறோம். எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் அக்கர் ஆச்சுன்னா. ஸோ ஸ்ட்ரெயின் காஜஸ் அப்படின்றது electrical strain gauges அப்படின்றது it is like a strip, right? So we have a two more types of electrical strain gauges. We have a two more types. We know so one is unbonded strain gauges, another one is the bonded strain gauges, right? Unbonded strain gauges, another one is the bonded strain gauges. Okay, so what's the difference between these two, unbonded and bonded? The name implies, the name le irukku unbonded in the sense it is not a insulated by the insulating materials, or it has some wires, it exposed to the atmosphere. So wires இருக்கும், wires வெளியே இருக்கும், atmosphere exposed ஆயிருக்கும். We need to connect that wire to the object. நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ரெயின் மெஷர் பண்ண போறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வயரை we need to connect, not a gauges. So gauges பாத்தீங்க அப்படின்னா unbonded அப்படின்றது again we have a layer, right? We have a layer. The layer மேல wires make பண்ணிருக்கோம். That wires it exposed to the atmosphere. So அந்த wires வந்து நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல strain measure பண்ண போறோமோ அதுல கனெக்ட் பண்ணி we will measure the value. Electrical gauges, unbonded strain gauges. Bonded strain gauges அப்படின்றது that wires or foils are insulated by both the sides. Right, so for unbonded பாத்தீங்க அப்படின்னா generally base மட்டும் தான் fixed base ஆ இருக்கும். So top side பாத்தீங்க அப்படின்னா it is exposed ஆ இருக்கும். But bonded பொறுத்த வரைக்கும் both front and back both are bonded, both are insulated by insulating material. Right, so again, so this is the image of unbonded strain gauges. So the wires or foils are placed over the top of fixed base. Right, so here also we have a 4 resistance. So mostly all electrical gauges works on the principle wheelstone bridge. So wheelstone bridge is generally it has only 4 resistance. But if you changes any one resistance or any 2 resistance or any 4 resistance, then the bridge may be vary. So half to quarter full may vary out. But here for unbonded strain gauges generally we use full bridges, right? So non resistance may nama connect. Right, okay. So in case of unbonded strain gauges, electrical resistance element of the grid is not supported. So electrical element, resistance element pathina it's not supported at top. A fine wire is stretched out between 2 or 3 points, which may become part of rigid base that itself is strained. Right, so a fine wire or stretched out between 2 or 3 points. So fine wire வந்து exposed to the atmosphere, fire வந்து எடுக்கிறோம், which may become part of rigid base. ஒரு rigid base மேல இருக்கிற wires. அந்த rigid base பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சுன்னா wire strain ஆகும். The 4 resistance wires are connected in such a manner that they act as a full bridge. So அந்த 4 bridges, 4 wires மே 4 resistance மே we connected as the full bridge connect பண்றோம். ஸோ 4மே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் மேல கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். The displacement of the sensing element causes change in the filament length. So if the object may get strained, the object may get deformation ஆச்சு அப்படின்னா again என்ன ஆகும் அப்படின்னா the sensing element also changes. Right, the change in length results in the change in resistance and it leads to strain measurements. Right, so the change in length results in the change in resistance. So if the length will changes or the strain will occur, then the resistance will value changes. This resistance value, from resistance value we can easily measure the strain measurements. Right, this is like the unbonded measurement. Again, the advantages are it can be used to measure compressive strain. Generally it is used for compressive strain. Unbonded strain gauges are used more often as elements of force and pressure transducer and also in accelerometers. It is generally often it is used for other measurements like pressure, force, transducer or accelerometers. Limitations are they are seldom used for strain measures, so not often used. It is not commonly used strain gauges, and it should be it may be the fragile or less popular. It may be the fragile or less popular. So these are some of the limitations of unbonded strain gauges. Normally we use bonded strain gauges.
Right. Okay. So the bonded strain causes, the name says that bonding means both the wires or foils are, both the sides are insulated by insulating material, or the grids are insulated by insulating material. The name bonded gauge is given to the strain gauges that are glued to the largest under stress called the test specimen. So bonded in the sense, again another way, போன கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வயர் தான் நம்ம எதுல பண்ணோம், ஆப்ஜெக்ட்ல பாண்ட் பண்ணோம். பட் ஹியர் we are going to bond the entire object or entire கார்ஜஸ். போனதுல கார்ஜஸ் நம்ம பாண்ட் பண்ணாம கார்ஜஸ்ல இருக்கிற எக்ஸ்போஸ் ஆன வயர்ஸை ஜாயின் பண்ணி பண்ணோம் அன்பாண்டட். ஹியர் that object is glued at largest under stress. ஸோ எங்க மெஷர் பண்ண போறோமோ அங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் அந்த கார்ஜஸை க்ளூ பண்ணிடுறோம். Again it is made by the insulating material. So when the strain gauges, which is approximately shaped piece of resistive material, is bonded to the surface of the material to be tested, it is known as the bonded strain gauges. Right. So both the materials are bonded. Right. So resistive material will be bonded to the insulating material. So normally the resistive material, the strained resistive material is bonded with the insulating material. Some of the insulating materials are paper or plastics. Right. So paper is graph paper. So paper or plastics is used for insulating material. Causes generally high sensitive in axial direction, in transverse direction. So the plus mari, it will more sensitive on plus the axis of plus axial direction and transverse direction. Again, the reason is the Poisson ratio. So Poisson ratio is stress by strain, right? Okay, the cross sensitivity can be completely eliminated by making the ends of the foil gauges thick. So if some cross sensitivity இருக்கும், the cross sensitivity because நம்ம plus மாதிரி தான் பண்றோம், it may be multiplication மாதிரி senses ஏதாவது ஒரு factors இருக்கலாம். So the cross sensitivity can be completely eliminated by making the ends of the foil gauges as a thick. So gauges வந்து thick-ஆ make பண்ணி நம்ம eliminate பண்றோம். Right. Okay. So the bonded gauges, again another one important concept is rosette gauges. Right. So rosette gauges. Okay, rosette gauges, if the direction of the principal strain is unknown, a cluster of 3 or more strain gauges will be used. This is called rosette gauges. Okay, right. So if the direction of the principal strain is unknown, okay, என்ன meaning அப்படின்னா, for example, generally gauges are used to measure the strain. The strain பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it is not uniform in all direction. Right. So we have two types of material: isotropic, anisotropic material. Isotropic material, anisotropic material. Isotropic material means if the properties are common in all the directions. So material வந்து isotropic எப்ப சொல்லுவேன் அப்படின்னா, the entire length or the entire material பார்த்தீங்க அப்படின்னா property should be common or property should be equal, or if I applying any force, the entire the effects பார்த்தீங்க அப்படின்னா entire region ஃபுல்லாவே இருக்கும். அதான் we can say as isotropic. So if the properties of the material is common or equal in all direction, then we say it's a isotropic material. But commonly most of the metals are, or generally all the metals, we can't say all the metals, some metals may be isotropic property, most of the metals has anisotropic material, which means we can't ensure that property does not equal to the all the direction. It may vary. The length change ஆச்சுன்னா property may be changes, slight property may be changes, right? So அப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, anisotropic material இருந்துச்சு அப்படின்னா we cannot ensure the strain factor. So அப்ப எனக்கு principal strain எங்க occur ஆகுது தெரியாது, because anisotropic material I cannot say that the strain is uniform. So the principal strain is unknown. So இந்த மாதிரி கேஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த ஆக்சிஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாது. For this reason we use 3 or more than 3 cluster of gauges. So we place, for example, இங்க பார்த்தா தெரியும் stacked or traditional. Stacked in the sense 1 by 1 மேல அரேஞ்ச் பண்ணலாம். So ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஒரு y axis, vertical axis, another one is horizontal axis, another one is inclined axis. So இப்போ மூணு axis நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, if the principal strain occurs in any three actually it will easily sense. So for this reason we use rosette gauges. So rosette gauges அப்படின்றது anisotropic material we use, but most of the materials are anisotropic material. So anisotropic in the sense we can't ensure the
we can't ensure whether the strain or whether the properties are same in all directions. எப்பயுமே mostly அப்படி இருக்காது, it may differ. So that's why we bond more than 3 causes, right? So அந்த structure பேர் தான் it is a rosette causes. So it is normally used in the measurement of strain in complex parts, right? So because where we cannot measure the strain, generally it is used for complex parts. This causes comprise 3 or 4 separate grids having different orientation. This is very important. It has a different orientation. So it has a different orientation and can be similar to the surface of the part. So this orientation can be similar to the surface of the object. எதுக்கு நம்ம மெஷர் பண்ண போறோமோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல வந்து நம்ம different orientation வச்சு we will simulate or we will paste. So this result strain can then be gathered and recorded. So the results of this rosette causes can be gathered and measured. So on the measure panni we can easily measure the strain. Right. So from the data gathered, the true magnitudes and direction of the significant surface strains can be computed. So நம்ம rosette யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா maybe strain வந்து for example horizontal axis ல வருது, but I am placing only one causes in vertical axis. ஹாரிசான்டல்ல ஸ்ட்ரெயின் அக்கர் ஆகுது, பட் வெர்டிக்கல்ல நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் த கிரிட்ஸ் வந்து வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் கிவ் சம் வேல்யூ, பட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ பிகாஸ் த ஸ்ட்ரெயின் இஸ் அப்படி ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ், பட் ஐ எம் பிளேசிங் த காசஸ் இன் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லா பாசிபிலிட்டிலையுமே நான் காசஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் தி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் rosette causes. Again, the rosette causes it is more than 2 or more direction of strain measure at the same point. ஒரே பாயிண்ட்ல I am going to measure the strain with 3 or more different causes. அதான் வந்து rosette causes. More than one strain causes bonded to the same supporting material in definite relative position. This configuration called as a rosette. So ஒரு causes மேல போனாலே we can say it's a rosette causes. So அதை வந்து நம்ம relative position பேஸ் பண்ணி we will fix. Right, so this is what some of the examples of rosette causes. So 2 elements என்ன பண்ணீங்க plus மாதிரி பண்ணிருக்கேன். This is what one of the rosette. 3 element அப்படினா 60 degree or 45 degree or both are 60 degree make பண்ணலாம். This is 3 elements rosette, right? 60 degree make பண்றது. Again it may be the T type in structure பொறுத்த வரைக்கும். So இது பாத்தீங்கன்னா horizontal axis, this one is a vertical axis. So it look like a T type, right? It look like a T type. Again this one is a rectangular. So 0 degree, 45 and 90 degree this. So in the degree different rectangular. Delta அப்படின்றது it's like a angle. So 0, 60, 120 இந்த மாதிரி நம்ம காசஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it's a delta type. Right. So bonded causes we have a 3 more type. One is a wire type, another one is a foil type, another one is semiconductor or piezo resistive strain causes. Right. So we have a 3 causes, 3 more types. One is a strain causes, wire type, another one is a foil type, another one is a semiconductor or piezo resistive strain causes. So both are bonded type. Right. So we are going to see one by one. The first one is wire type. So wire type means the grids are in the form of wires. That's it. The grids are in the form of wires. So wires are வச்சு join பண்றது. The second type foil அப்படின்றது the metals are structured as a foil. Foil அப்படின்னா இப்போ நீங்க இன்ஜின்ல பார்க்கலாம். இன்ஜின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ஸ்னு ஒரு பார்ட் சொல்லுவோம். ஃபின்ஸ், இன்ஜின் ஃபின்ஸ். So engine fins are generally used for cooling purpose. So the fins அப்படின்றது it's like a foil structure, foil type, right? So wire type it is made up of very thin wire having a diameter of 0.25 mm and it wound on the grid shape. So ஒரு ஷேப்ல நான் wire வந்து thickness பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.025 mm தான் இருக்கும். அதை வச்சு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் தேவையோ I can make a gauges. So the grid is cemented in between 2 pieces of thin paper, right? This is a bonded type. So both the sides are have a insulating material. So ரெண்டு insulating material நடுவுல நம்ம cement பண்றோம், I mean paste பண்றோம் இத wires, right? So with the ceramic or plastic backing. So this will be facilitate easy handling of the strain gauges. So ceramic or plastic packing use பண்றோம், packing. So it will useful to handling and easy handling of strain gauges. So this causes further bonded security to the surface of the member on which the strain is to be measured using a suitable cement. Again இது இன்னொரு பாண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நான் ஒரு எலிமெண்ட்டை வச்சு நான் பாண்ட் பண்ணிட்டேன், வயரை ரெண்டு பக்கம் பாண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் எந்த ஆப்ஜெக்ட் மெஷர் பண்ண போறேனோ அங்கே அகைன் ஐ எம் கோயிங் டு பாண்ட், ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் வயர் டைப்.
So the second type is foil type. Right, so foil type is it has a thickness of about 0.005 mm. Right, so it has a thickness of 0.0025 mm, 0.005 mm. Well, it comprises of metal foil grid element on the epoxy support. Right, so epoxy in the sense it is one of the composite material. So it is like a metal grid, foil grid. So instead of wire, it's like a thin structure of metal foil or metal wire mari kodu. It comprises of metal foil grid elements on the epoxy support. So for high temperature application, epoxy filled with fiberglass is also employed. So these gauges are manufactured by printing them on a thin sheet of metal alloy with an acid resistant ink and the unprinted portion is etched away. So எப்படி மேக் பண்றாங்க ஃபேப்ரிகேட் பண்றாங்க அப்படின்னா most of the again I said most of the components are made by the MEMS component as a MEMS component. So MEMS is nothing but micro electromechanical system. So where we have a some called etching process. So etching அப்படின்றது நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுமோ அதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் அன்வான்டட் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்றது இதான் வந்து etching. Right, so etching. So என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா generally it is made by the epoxy support. Epoxy support வந்து மேக் பண்றான். Epoxy filled for higher application for higher temperature application இருந்துச்சு அப்படின்னா epoxy filled with fiberglass is used. Epoxy filled with fiberglass is used. And எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்றோம்னா epoxy print எடுத்துக்குவாங்க. print எடுத்துட்டு epoxy sheet ஒரு sheet மாதிரி ஒரு பேட்ச் எடுத்துக்குவாங்க. அதுக்கு மேல நம்ம மெட்டலை வச்சு அப்படியே மேல லோட் பண்ணுவாங்க. மெட்டலை வச்சு print பண்ணுவாங்க. print பண்ணிட்டு ஆசிட்குள்ள இம்பர்ஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க. மெர்ஜ் பண்ணி இம்பர்ஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஸோ ரிமைனிங் போர்ஷன் எல்லாமே இட் வில் ரிமூவ். ரைட், எட்ச்டு அவே. இது வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெயின் காஜஸ் இன் பாண்டட் ஸ்ட்ரெயின் காஜஸ், அதாவது foil type. This is also called as a metallic gauges because the foils are made by the metal parts. Right, the foils are made by the metal parts. So we can say this gauges as the metallic gauges. So this gauges is the metallic gauges. Okay, the next type is semiconductor type. Okay, right. The foil cut type, again we have some advantages. It has a improved hysteresis. Hysteresis, I hope you know that if the input changes, the output also changes linearly. If the output reduces, the input cannot be linear. It may be some variation. That is the input hysteresis. Equipment should reduce hysteresis. So this kind of equipment like electrical strain gauges, bond strain gauges, it has a good improved hysteresis, better fatigue life and lateral strain sensitivity. These are some of the advantages for foil type electrical systems. This can be also on fillets and sharply curved surface because they are thin and they have high flexibility. Right. The next type is semiconductor type. Right. The next type is semiconductor type or piezoelectric strain gauges. It is made by the crystals from the silicon or germanium. So silicon or germanium, it is one kind of piezoelectric material. So we cut the material from the silica or granular form the symbol of crystals. Right. So this type of gauge contains precious amount of impurities like boron, which import certain desirable catalysts. So in the மாதிரி காஜஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா this type of gauges contains precious amount of impurities. Some impurities possible இருக்கும். That impurities may be the boron. Right. So the impurities may be the boron. So which the material onto the which semiconductor gauges are bonded as a strain is strain. The current is semiconductor material changes corresponding. So the material வந்து change ஆகிறப்ப semiconductor material change ஆகும். So we can know the value. So it has two types, P type and N type. When the electrical resistance of the gauge increases due to the tensile strain. So tensile strain apply ஆகுது. Tensile strain ஆகிறப்ப நம்ம electrical compressive strain இருந்தாலுமே I mean அந்த component electrical resistance பாத்தீங்க அப்படின்னா increase ஆச்சு அப்படின்னா we can say it's a positive type or P type. So if the tensile strain will applied, if the tensile strain will applied, the electrical resistance will increase ஆச்சு அப்படின்னா we can say it's a positive type or P type. So in other way, the electrical resistance will decrease if the tensile strains will apply. Tensile strain apply ஆச்சு அப்படின்னா electrical resistance decrease ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா it's called N type or N type semiconductor gauges. So these are the two types of gauges, P type and N type. So P type is nothing but positive type semiconductor. Right. So N type negative for negative type semiconductor. Okay. The next one is the structure. So the semiconductor type, it has a filament. It's look like a filament, not a patch or structure. It's like a filament and it has dimensions of
10 into 0.25 into 0.5 mm. So it comprises of rectangular filament diameter 10 into 0.25 and 55 mm. It is essential to make them as thin as possible because breaking stresses of the material increases as its cross section area decreases. Right. So எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமிகண்டக்டர் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக் இட் அஸ் அ திங்காக பாஸ் பண்ணலாம், திக் அஸ் அ பாசிபிள், மேக் இட் அஸ் அ திக் அஸ் அ பாசிபிள். பிகாஸ் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் அப்ளை ஆகும். ஸோ பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஹோல்ட் பண்ண முடியும், அதர்வைஸ் இட் வில் பிரேக். So this is a diagram of semiconductor type where we have a backing material, we have a semiconductor like copper lead. It is a resisting element. So without framing the cause, fracturing the cause, it can be bent as much as small radius of curvature. So நம்ம bend பண்ணி break ஆகாம அளவுக்கு we need to break. Right. So this is some of the other examples of bond strain causes. So if it has only one film, we can say single film. If it has a multiple beam, we can say multiple beam. So one is tensile, another one is a compressive. So it is nothing but one is tension, another one is a compression. Sorry, P type, another one is a N type. Right. Right. So the advantages are it has a high sensitive strain and it can measure small strain variation accurately. Advantage பார்த்தோம் அப்படின்னா sensitivity ரொம்ப ஹையா இருக்கும் and it has a good response time. So if I am giving any input, I can get the output. So disadvantages: the output obtained in semiconductor cause is non-linear in nature. The output obtained in semiconductor cause is non-linear in nature. The strain sensitivity of the cause is temperature dependent. The strain it depends on the temperature. The strain depends on the temperature. So it is more fragile which compared to wire or a foil type. So it is more fragile. So when compared to wire or foil element, it is more expensive than the other metallic causes. Right. So the properties of metallic causes. There are 5 factors. One is a cause factor, resistance, temperature of the temperature coefficient of cause factor, thermal coefficient of resistivity, stability. So we will see one by one. So packing material, it pours off the strain causes to which the strain sensitive grid structure is attached. So packing material அப்படின்றது generally it is a base. So நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் அப்ளை பண்ண போறோம்ன்ற இடத்துல we need to அங்க வந்து நம்ம பேக்கிங் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணணும். So பேக்கிங் மெட்டீரியல் it portion of the strain causes to which the strain sensitivity and grid structure is attached. So primary electrical insulation packing. So this has a insulation packing. Retain geometric shapes of grid pattern and provide protection to the flange. Provide protection to the cause. Commonly used for backing material with the wire strain causes are paper, backlight, filter, glass, transfer glass. So these are some of the backing material you can use. Right. Again, we have some characteristics, metal characteristics. Constantine, it is a copper nickel alloy. It is most commonly used. Karma அப்படின்றது nickel chromium alloy with proportional forming additives. Karma. So nicrobe, isoelastic. இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா some of the examples of strain gauge material. Again, we have a material listed here and the composition here, and we have a cause factor, temperature coefficients. Right. These are some of the values. Right. So thank you. இது வரைக்கும் நமக்கு strain